Natumai umekuwa na wiki njema na ubuheri wa afya popote ulipo mpenzi mtazamaji. Hii ni Dira Ya Hope TV kutoka hapa Valley Road jijini Nairobi. Kuna taarifa nyingi ambazo tumekuandalia kutoka pembe zote nchini kwa muda wa saa moja, lakini kwanza yaliyomo. Usajili wa wapiga kura wapya waendelea huku idadi ndogo ya Wakenya ikishuhudiwa. Familia moja ililia serikali kumrejesha nchini mpendwa wao aliyekwama Saudi Arabia. Na kwa mpaka saa hii hawajamrudisha huku nyumbani. WHO yaidhinisha chanjo ya malaria barani Afrika. Malaria deaths have fallen by more than half. Mama mmoja afariki baada ya kudaiwa kuzuiwa kupata matibabu. Hawa watu hawaendagi hospitali, lakini ng'ombe ikigojeka wanaitanga daktari. Na michezoni, Harambee Stars kumenyana na Mali baada ya kuonyeshwa kivumbi Alhamisi. Karibu kwenye taarifa kamili. Nambari ya kuwasiliana nasi ni 22232 na pia mtazamaji waweza kututazama kupitia mtandao wa Facebook na pia YouTube at Hope TV Kenya. Langu jina ni Dolly Mwirigi, karibu tuandamane hadi tamati. Zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya kote nchini linaelekea kumaliza wiki kwa sasa. IEBC ikilenga kuandikisha wapiga kura milioni 7.2 kabla ya zoezi hilo kumalizika Novemba tarehe 2. Kumeshuhudiwa idadi ndogo ya Wakenya wanaojitokeza kwa shughuli hiyo, wengi wakisema kuwa hakuja kuwa na uhamasisho wa kutosha kuhusu zoezi hilo, kama anavyotueleza Dickens Lovanda. Tangu mwaka wa 2018 mpaka Agosti ya mwaka wa 2021, Tume Huru ya Uchaguzi nchini IEBC imewasajili jumla ya wapiga kura wapya wanaofikia 180,938, idadi hii ikiwa ndogo mno. The 2nd of November this year. IEBC kama njia mojawapo ya kuzidisha idadi hiyo, Jumatatu ya Oktoba 4 ilizindua zoezi la usajili wa wapiga kura wapya kote nchini kwa muda wa mwezi mmoja ujao, milioni 7.2 wakiwa ndio wapiga kura lengwa, na tume hiyo inaongozwa naye Wafula Chebukati. The voter registration exercise is therefore the first step in the roadmap to 2022 general elections. The voter registration exercise shall be followed by cleaning of the registration data. After cleaning of the data, the Commission shall competitively procure an independent audit firm to audit the register. Aidha, sehemu kadha wa kadha zimeshuhudia idadi ndogo ya wanaojitokeza kujisajili kwa zoezi hilo, Wakenya wakidai kuwa IEBC haijafanya uhamasisho wa kutosha ili kuwarai au hata kuwafahamisha. Swala la baadhi ya Wakenya kukosa vitambulisho pia likisemekana kuathiri zoezi hilo. Tuna tatizo la vitambulisho. Ile vetting system ambayo iko ukweli ni kipingamizi kikubwa kwa kupatia mkazi wa Pwani, hasa wa Kwale County, ile stakabadhi muhimu kabisa ya kuonyesha kwamba yeye ni Mkenya ndio aweze Kutafuta kazi you need an ID. Kutafuta passport you need an ID. Kutafuta nini you need a passport. Why don't you take these important serious documents with the seriousness it deserves? Kwa hivyo kama umekata kitambulisho na inalala Huduma Center ama inalala kwa chief, tafadhali wewe kwanza unatupatia backlog, kwenda chukua kitambulisho yako, ya pili kwenda kata kura. Kwa mujibu wa sajili ya IEBC mwaka 2017, Kenya ina wapiga kura milioni 19.6 waliojiandikisha, wale ambao wana nia ya kubadilisha vituo vya kupiga kura pia wakitakiwa kutembelea afisi za IEBC katika maeneo bunge yao. I have officially transferred my vote from Shikulu Primary School in Likuyani constituency within Kakamega County to Hospital Hill Primary School within Parklands/High Ridge Ward in Westlands constituency. As democracy goes, your vote is best placed where you are by yourself. Kama njia mojawapo ya kujizolea kura zaidi katika uchaguzi wa Agosti mwaka 2022, wanasiasa mbalimbali wamejitokeza kuwarai wapiga kura wapya kujisajili kabla ya zoezi hilo linaloendelea kwa wadi zote 1450 kote nchini kufikia kilele. Japo zoezi la usajili wa wapiga kura ni muhimu, wakili wa masuala ya kikatiba katika mahakama ya kitaifa George Ogubi yasema kuna haja ya IEBC na serikali kwa ujumla kuweka salama data za wanaojisajili na wapiga kura wote kote nchini. And of course now that begs the question, is Kenya ready to go for an election where we will have
serious infringement of personal data, because as a data subject I have a right for that, for my data to be protected, which of course stems from Article 31 C and D on the right to, of course, the right to privacy. And of course, IEBC collecting such kind of data without regulations, that begs the question if Kenya is ready to go for an election. Dickens Luvanda, Dira Ya Hope Tv. Shukran sana Luvanda kwa taarifa hiyo. Shirika la Haki Afrika kwa muda mrefu limeendelea kupigania haki za Wakenya waliokwama katika nchi za ughaibuni, huku masaibu yao yakiendelea kuleta athari nyingi. Shirika hilo na familia zilizoathiriwa na ukatili ambao haujapunguzwa sasa wanalitaka bunge kufunga mara moja balozi za Kenya nchini Saudi Arabia na kusitisha mpango unaowapeleka Wakenya katika nchi za ughaibuni hadi pale ambapo hatua za kulinda maslahi yao zitakapowekwa. Hii hapa taarifa hiyo. Vifo na mateso kwa Wakenya hasa wanawake wanaofanya kazi Saudi Arabia kama wafanyikazi nyumbani ni hadithi isiyo na mwisho. Familia nyingi zimewazika wapendwa wao ambao umaskini uliofanya kutafuta maisha mazuri katika nchi za kigeni, ila baadaye kinachofuata ni mauti. Cha kusikitisha zaidi, kesi hizi usaulika bila uchunguzi kukamilika. Familia ya mwanadada mmoja mwenye umri wa miaka 25 aliyekuwa Saudi Arabia imetoa wito kwa serikali kuwasaidia kumrejesha nchini. Mary Wanjirumbugu aliondoka mnamo Februari mwaka huu kuelekea nchini Saudi Arabia kama mfanyikazi wa nyumbani. Dadake Clea Wamboi anasema mara ya mwisho kuwasiliana naye, Wanjiru alidai kupokea vitisho na unyanyasaji kutoka kwa mwajiri wake. Kapigia agent kamwambia venye sister yangu anasema. Akasema sister yangu ampigie simu. Sister yangu kupiga simu ikasemekana iko blocked. Ya haiendi through. So kutoka mwezi wa 6 tukienda mwezi wa 7 akaniambia sasa imezidi. Juu hata kuchapo amechapo. Na ni kweli tukaongea na video kwa nikaona amechapo. Nikapigia wale maagent. Wakaniambia ninawapigia simu badala yule awapigie. Nikamwambia anasema simu zenyu mmeblock. Shirika la Haki Afrika limekuwa mstari wa mbele kuangazia masaibu ya Wakenya nchini Saudi Arabia. Wakizungumza Jumanne jijini Nairobi, shirika hilo lililaani unyanyasaji wa Wakenya katika nchi za ughaibuni na kuitaka serikali kurejesha wale waliokwama huko. They are very rude. Very rude. Very rude. Because wanatuambia wao Wakenya walitaka kwenda Saudia, so sisi tuwafanye nini? You see, it stops at ya kwao, it stops at wakiwapeleka, which should be they should have a mechanism. Wakishaenda, if they want to come back, then there should be mechanisms for them to be brought back in the country. I mean, like you and I, if you're employed and you feel dissatisfied with your employer, I think you are at liberty to terminate the contract. Dadake Wanjiru anadai kwamba shirika ambalo dadake alisafiri alikuonyesha msaada wa aina yoyote hata baada ya kupigiwa simu kadhaa. Hii kiashiria mashirika mabaya ya kuajiri ambao wanaendelea kufanya kazi licha ya kuonywa mara kadhaa na serikali juu ya ukandamizaji wa Wakenya. Juhudi za kuwafikia maajenti hao kupitia simu Jumanne wiki hii bado hazikufua dafu. Sasa nimejaribu kucommunicate na wao, nimeshindwa. Na ninahitaji sister yangu arudi nyumbani. Na wakati huo mamangu alikuwa kwa hospitali na aliaga. Hakuweza kuhudhuria mazishi ya mamangu. Na kwa mpaka saa hii hawajamrudisha huku nyumbani. Wakenya wameonywa dhidi ya kusafiri kwenda nchi za ughaibuni, hasa Saudi Arabia, ambayo raia wake wana historia ya kuwatesa Wakenya wanaotafuta kazi za nyumbani au ajira hadi usalama wao huhakikishwe. Dolly Mwirigi, Dira Ya Hope Tv. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeidhinisha matumizi ya chanjo ya RTS dhidi ya ugonjwa wa malaria kwa watoto wa Kiafrika. Chanjo hiyo ambayo pia inafahamika kama Mosquirix imetengenezwa na mtengenezaji wa dawa za Uingereza GlaxoSmithKline. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom, chanjo hiyo ilitengenezwa bara Afrika na wanasayansi wa Kiafrika. Ni zawadi kwa ulimwengu na yenye thamani zaidi Afrika. Tangu mwaka wa 2019, dozi milioni 2.3 za chanjo ya Mosquirix imetolewa kwa watoto wachanga Kenya, Ghana na Malawi katika mpango mkubwa wa majaribio
ulioratibiwa na shirika la WHO. WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019. This long-awaited malaria vaccine is a breakthrough for science, child health, and malaria control. Using this vaccine in addition to existing tools to prevent malaria could save tens of thousands of young lives each year. We have made incredible progress in the fight against malaria in the past 2 decades. Since 2000, malaria deaths have fallen by more than half, and we have succeeded in eliminating malaria from many parts of the world. But globally, progress has stalled at an unacceptably high level, with more than 200 million cases and 400,000 deaths every year. 2/3 of those deaths are children under 5 in Africa. The RTSS vaccine is a game changer, and it's arriving at the right time. Progress in reducing the malaria burden in Africa has stalled in recent years, and innovative tools and approaches are urgently needed to get the global malaria control effort back on track. Together, we should accelerate action towards a future free from malaria, and the RTSS vaccine, as part of a comprehensive set of actions, can help us to get there. Shirika la Flying Doctors of Africa limeshirikiana na wakfu wa M-Pesa, shirika la United Nations Population Fund, MREF, Kenya na taasisi ya saratani ya kimataifa kwa lengo la kutoa matibabu ya nasuri. Mpango huu ambao unalenga kaunti 4 nchini ulizinduliwa rasmi katika hospitali ya kaunti ya Webuye Alhamisi wiki hii. Zaidi ya wanawake 200 katika kaunti za Bungoma, Kilifi, Nyeri na Meru wakitarajiwa kunufaika kutokana na mpango huu. Fistula is one of the most pernicious violations of human rights that we do have, because it robs women and girls of their dignity. And so for us, it's a pleasure to be able to partner not only with the county government, but with Her Excellency the First Lady in addressing the fistula camp. We want to appreciate the work that you have done for us, the support of this camp, but more importantly for what you did for us in Naitiri Sub-County Hospital, where you funded the construction and the equipping of the theater in Naitiri Sub-County Hospital. We are very grateful, Karen, and we say thank you. Every woman who gives birth deserves dignity in their life today and going forward. So here in this camp, as the governor has said, we will be able to treat up to 60 women, and we have partnered with UNFPA, Flying Doctors, AMREF to do this work. As M-Pesa Foundation, we've invested 15 million in this camp, and we look forward to seeing these women smiling, being integrated back into society and living a fruitful and productive life. Polisi wawili wa akiba NPRS na afisa mmoja wa wanyamapori walishambuliwa Jumanne wiki hii na vamizi waliojihami eneo la Susian, Laikipia Kaskazini. Watatu hao, Simon Mwangi, William Lodopwa na John Ekamiti, walishambuliwa na kujeruhiwa vibaya walipokuwa wakishika doria katika shamba la Susian. Mwanahabari wetu Grace Wangoi na mengi zaidi. Viongozi kutoka Laikipia wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Susian, Jacob Edung, wamelalama kuwa licha ya kuwepo kwa vikosi vya usalama katika eneo hilo, wavamizi bado wanawahangaisha wakaazi. Kulingana na Simon Mwangi, mmoja wa waliojeruhiwa, walikuwa wakisafiria kwenye pikipiki wakati genge la watu wenye silaha walipowavamia na kuanza kuwafyatulia risasi. Alisema majambazi hao walikuwa wamejificha pande zote za barabara katika eneo la Tingamara. Kile kitu naomba serikali, tafadhali angalieni Laikipia na macho yote. Mwaje kusema tu tunaangalia, lakini mnaangalia tu kuangalia tu, lakini hamuangalii. Sasa nimeishi kulia nikiwa mdogo, nimekuta mamangu akilia, mimi nalia, na mimi ni askari. Je, raia watafanywa nini? Mimi mwenyewe nalala kwa kitanda. Then hata ile askari wameandikwa KPR. Hawalipi, mtu anajitolea, then unakuja kupoteza uhai yako. Sasa nani atabaki?
Mama yake Mary Nduta alidai kuwa licha operesheni inayoendelea ya usalama, mashambulizi ya majambazi bado yanaendelea. Sisi kutoka operation ya ndio inafanywa, hakuna operation sisi tumewaiona. Tunaona tu watu wakikufa risasi tu inapigwa kila siku, hakuna siku ya bure bila risasi na watu wanakufa. Sasa sisi tunalia kama serikali kuu inaweza kupiga Al-Shabaab wanatoka Kenya. Kwa nini serikali kuu isipige hii watu watoke kwa wale wengine na wanatoka kwao na kile watu wako na kwao? Yes, kuko na right ya mtu aishi pale amenunua shamba. Na bati ni chungu kwa sababu sio wenye wamenunua shamba, ni wenye wamekuja kulisha mifugo yao. Wanakuja tu wanalisha. Sasa mashamba imekuliwa, kuna kitu kiko kwa mashamba, hakuna kitu tumegojea. Simon Eturen ambaye anasimamia kitengo cha polisi wa akiba Laikipia Magharibi alisema kuwa kulikuwa na mabadiliko ya ghafla ya mambo kutoka kwa majambazi ambao sasa wanalenga kitengo hicho. KPR wanafanya kazi mzuri sana sana area ya Laikipia West. Na hata ukiangalia wakati ile mbele tulikuwa na KPR kila mahali, ilikuwa usalama iko. Lakini saa hizi tumekuwa target sana kwa sababu tumekuwa wachache. Gereza aidha tuongezewe wengine wengi ama serikali waongeze nguvu zaidi. Kulingana na ripoti ya polisi, timu ya maafisa wa polisi na kitengo walitembelea eneo la tukio huko Tingamara ambapo washukiwa wawili walikamatwa na risasi 2 kupatikana. Washukiwa hao wawili walifikishwa katika kituo cha polisi cha Rumuruti wakisubiri kufikishwa mahakamani. Watatu hao waliopigwa risasi wamelazwa katika hospitali ya Unison mjini Rumuruti wakiwa na majeraha mabaya ya risasi. Kufikia sasa, watu 9 kutoka kitengo cha polisi wa akiba NPRS wamepigwa risasi na majambazi wenye silaha katika wiki moja iliyopita katika eneo hilo. Grace Wangoi, Dira Ya Hope TV. Shukran sana Wangoi kwa taarifa hiyo. Lakini mtazamaji, naomba kupumzika kidogo. Kumbuka nambari ya kuwasiliana nasi ni 22232. Usiendoke ulipo. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mnakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Karibu tena mtazamaji. Viongozi na wafanyabiashara wa Mlima Kenya wamepuuzilia mbali dhana kuwa tayari wameamua mwanasiasa watakayemuunga mkono kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Chini ya wakfu wa Mount Kenya, viongozi wa Mlima Kenya wamehakikisha vinara wa OKA uamuzi wao wa kuunga mkono mwaniaji urais utahusisha wadau wote. To ask you as OKA team, get out into the Mount Kenya. We have given you the key to walk into Mount Kenya and they preach your gospel
preach your policies. Some of them you have articulated there, and then you convince the people. Let us go to the ground. You people must never have a preferred candidate. Let all of us work as a team. And at the right time, Kenyans will see who is this so qualified to take us through this very risky period. Whichever leader comes and tries to sow discord and something, Kenyans have come of age. I just want to urge that they come out now. The 70% youth in Kerote, take out your vote. Let Kenyans come out now in the time frame given. Take out your vote, register as voters, and believe in your nation. You said you cannot give to Sisi Watanu, sindio? I'm the one who's the most energized and the youngest. So unaniwachia mimi nitangulie, hao wengine watajisort wenyewe. Kundi la Kamba Leadership Forum maarufu Apex liliandaa kikao kujadili mustakabali wa jamii zima ya Kamba kuelekea mwaka wa 2022. Kundi hilo pamoja na viongozi kutoka Ukambani wamekubaliana kufanya kazi kwa pamoja ili kufaidi uongozi wa mwaka ujao. Baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo la Ukambani akiwemo gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana, mwenyekiti wa UDA Johnston Muthama, kati ya wengine walikusanyika kujadili mustakabali wa kisiasa wa eneo hilo na kuwarai wenyeji kujisajili kwa wingi kama wapiga kura. Nataka umoja wa Wakamba, na huu umoja wa Wakamba ni ile tunaita unity of purpose. Sio kumaanisha ati tuna unite pamoja tuweze kumfuata kiongozi fulani ama fulani. Hapana, tunasema umoja ambao tukiingia katika coalition yoyote ni umoja ambao utaleta manufaa kwa eneo hili kimaendeleo. Endapo ni upande wa Raila, endapo ni upande wa Ruto, endapo ni upande wa Okoa ama Kani, hizo zote tunasema tungetaka yule ambaye ataenda na sera na mipango yetu na kusikia ya kwamba huyu akisimama nasi ama hicho chama ama kikundi chochote kinasimama kwa matakwa ya watu wa Ukambani. Naibu Chancellor wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro Profesa Solomon Shibairo amelaani vikali mauaji ya kinyama ya mwanafunzi wa mwaka wa 4, tukio ambalo lilitokea Jumanne juma hili mwendo wa saa 1 jioni eneo la msitu wa Kakamega. Akizungumza katika hafla ya kukaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa mwaka 2021-2022, Naibu Chancellor huyo amewahakikishia wanafunzi usalama wao kila wanapokuwa shuleni. What I'm saying is that community, please accept these children. They are yours. You are not supposed to be killing them. One may say that we blame the police and others. The police cannot police every student. You are too many. Do we have 16,000 police in this county? No. So it's the community to change and protect the students. I don't know who did it, but the police have assured me they are doing everything possible to find out what happened. The government, we have done a few things to improve on security. One of them, if you go to this place where we had an incident, they are already building high masts. The county government has donated 3 high masts that they are going to build in 3 different directions. I believe this will aid so much in security. Then secondly, we have made an MOU with our church, which has provided us with land and a few buildings. We have repainted and refurbished them. We are going to have the police staying there. If the government gives us permission, the patrol police will stay there. Na mtazamaji, katika habari ya kusikitisha ni kwamba wakazi wa kijiji cha Ngurunga huko Gatanga katika kaunti ya Murang'a wanadai kufungwa kwa kanisa eneo hilo ambalo haliruhusu wafuasi wake kwenda hospitalini wanapougua. Wakazi hao wanasema watu kadhaa wamepoteza maisha yao na sasa wanataka serikali ichukue hatua za kisheria ili kuepusha vifo zaidi. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani na mengi zaidi.
Kilio hicho kinajiri siku chache baada ya Stella Njeri, mwanamke mwenye umri wa miaka 30, kufariki wakati alipokuwa anajifungua nyumbani kwake mapema wiki hii. Njeri anasemekana kupata matatizo alipokuwa anajifungua nyumbani kwake kabla mmoja wa kazi kumwarifu afisa wa afya ambaye alimsaidia kwa kumpeleka hospitali ya Maragwa. Baada ya kufika katika kituo hicho, Njeri na mumewe walibaki wakisisitiza kwamba hatakubaliwa kufanyiwa upasuaji kama ilivyoshauriwa na daktari. Kijiji yote imehuzunika sana sababu ya hii mambo imetendeka. Kifo ya msichana mdogo akienda kupewa mtoto, anaambiwa kulingana na itikadi za dini hastahili kuenda kwa hospitali. Kwa hivyo msichana anafaa kushughulikiwa na daktari, lakini sababu dini imekataa anakufia kwa nyumba. Hypocrisy ya hali ya juu katika kanisa hii dhehebu. Njeri anasemekana kufariki mara tu baada ya kurudi nyumbani kutoka hospitalini. Wakazi hao kutokana na ghadhabu walitishia kuchoma nyumba yao wakidai kuwa hili sio tukio la kwanza kutokea. Mkazi mmoja alisema kuwa watu wengine 6 wa kanisa hilo wameaga dunia kutokana na mazingira kama hayo kwa kukosa kutafuta matibabu. Hawa watu hawaendagi hospitali, lakini ng'ombe ikigojeka wanaitanga daktari. Buzi ikigonjeka wanaitanga daktari. Tena wanakuanga madaktari wa 7 juu wanawekaga fertilizer maidi. Kwa nini hawa watu waendagi hospitali? Hii kanisa ifungwe, hatutaki kifo ingine huku Idhanga. Wakazi hao sasa wanataka serikali ichukue hatua dhidi ya viongozi wa kanisa hilo. Nimesema tu kanisa yenu mimi sikatai muombe, ombeni. Lakini mgonjwa mlete hospitali. Kwa hivyo endeni mkae chini mbadilishe hiyo katiba. Hiyo katiba yenu inasemaga mtu akiwa mgonjwa hawezi enda hospitali, mbadilishe leo. Kwa sababu serikali tutakuwa na nyinyi unyo kwa unyo. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV. Shukran sana Kimani kwa taarifa hiyo. Wafanyikazi wa afya katika kaunti ya Embu wameshikilia kuwa msimamo wao kuhusu mgomo uliopangwa kuanza Jumatatu tarehe 11 Oktoba kufuatia hali mbaya ya kazi bado upo. Wafanyikazi hao wanamlaumu mwajiri wao kwa kukosa kutilia maanani malalamishi yao yanayotokana na ukosefu wa dawa hospitalini na vifaa vingine vya matibabu. Wafanyikazi hao wa afya wamelaumu bunge la kaunti kwa kulemaza huduma za afya katika kaunti hiyo kwa kutenga kiasi kidogo cha pesa kwa idara ya afya Embu na kuwataka wagonjwa kutafuta huduma mbadala ya matibabu kutoka vituo vya afya vya kibinafsi. The county has just been assuming us, and therefore it is time we health workers, we have said that enough is enough. We are going to down the tools. The report we have, the information we have from the KRA as at now, money has not been paid from 2017. And therefore, even those members, our members who are almost going on retire, they cannot be cleared by the KRA. And that jeopardizes even their pension. Unapata wafanyikazi wale wanaosha hospitali hawajalipwa miezi 4, miezi 5. Baka inafika mahali hospitali haioshwi. Unashanga mgonjwa anakuja amelazwa, ako na pneumonia. Mtoto ako na pneumonia akilazwa hospitali chafu, ameanza anashika magonjwa mengine, unapata ameshikwa na ugonjwa ya kuhara. Sasa unashanga kama madaktari wanashindwa vile watatibu hawa wagonjwa. Specifically, I want to address the legislature and the executive, especially the County Assembly of Embu. We understand that it is their mandate to pass the bills, the finance bills. So it means clearly that they are the ones that give Embu Level 5 a tune of only 80 million against 234 million budget that was prepared. That is very unfortunate. Na mtazamaji, kwa habari zaidi za kaunti tungane naye mwanahabari wetu Richard Hohalo. Shirika lisilokuwa la kiserikali la Million Footprints limeanzisha masomo kwa wanaume wakongwe katika eneo la Kwa Upanga, kaunti ya Kilifi, ili kuwawezesha kusoma na kuandika. Kulingana na viongozi wa eneo hilo, kutojua kusoma na kuandika ni moja ya shida zinazoathiri eneo hilo, jambo ambalo limechangia viwango vya juu vya umaskini. So kufikia saa hii tungesema ni mradi mzuri ambao litoko utasaidia mtaa wetu ama community yote kwa pamoja. Tutakuwa kuna wale ambao hawakusoma na wale ambao tutakuwa tunasoma. Sote tutakuwa tumejimudu kimaisha
kwamba tunaweza pata kitu chochote tukasoma. Kama ni barua imeangushwa popote pale, yule mzee ambaye hakusoma tokea awali atakuwa anaweza kusoma kufikia saa hii. Na nilijiunga hapa ni kama mwezi ule uliopita, na nazidi kufurahia kwa vile ambavyo huwa nafaidika na moja ama mbili kulingana na vile ninavyohitaji hii elimu. Japo nilichelewa, lakini sasa mimi naona bado ni mpya. Kwa hivyo ninafurahia hii kazi ambayo wakati unajifunza. Nilichelewa kidogo kusoma, lakini sasa kwa vile ambavyo hii nafasi nishaipata, kwa vyote nilipata, na kwa vyote lazima niwe nafurahia hii kazi. Limeandika hapo baoni. Shirika la Million Footprints limenunua vifaa muhimu vya masomo ili kuendeleza shughuli hiyo. Mradi huu utafanyika katika kanisa la Baptist ECD Malindi. Kampuni ya Sidco International ikishirikiana na chama cha wakulima cha Weiwei katika kaunti ya Pokot Magharibi ili kusaidia kuwawezesha wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao na usalama wa chakula. Kampuni hiyo itawasaidia wakulima hao walio kwenye shamba la ekari 350 eneo la Sigor katika mpango wa kunyunyuzia maji mimea yao ili kuzuia njaa eneo hilo lenye ukame. Wakulima wa Weiwei ni watu wa maana sana kwetu kwa sababu tumeungana pamoja kufanya mambo ya ukulima hapa. Na kwa nini tulichukua Weiwei? Tulichukua Weiwei kwa sababu wakulima wa Weiwei ni wakulima ambao pia wana mradi wa kupanda mbegu, na pia kando na hiyo mbegu pia hii mradi itawasaidia kwa mambo ya chakula. Na sisi kama kampuni tunajua moto yetu ni kwamba seeding and feeding Africa, na pia tunasema seeding and feeding Kenya. We are told this year they are going to be doing about 350 hectares that are dedicated to the Sidco varieties. For us, it's very, very important. It's a scheme that's very close to our factory in Kitale. It's about 120 km from Kitale. We are excited about it because it's also a scheme that, other than guaranteeing the nation's seed self-sufficiency, it also does provide employment for the locals. It does provide an income for the community, and it is a sustainable project for the cooperative scheme or the community that's here, in the sense that they are having a guaranteed market for their produce. Wazazi walio na watoto ambao wanaugua ugonjwa wa kupooza kutokana na majeraha ya ubongo, kwa Kiingereza cerebral palsy, wamehimizwa kutowaficha watoto wao na badala yake kutafuta matibabu. Wadau husika wameiomba serikali kuwekeza katika utambuaji na kutibu ugonjwa huo, Kenya ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kupooza ubongo Jumatano juma hili, huku kanisa moja mjini Eldoret ikiandalia sherehe ya watoto wanaoishi na ugonjwa huo. Tungeomba wale wazazi, kama uko na mtoto kama huyu, tafadhali watoeni ili waweze kusaidika. Tunaomba pia na government wasaidia hao watoto, wako wengi sana, muende mashinani, tutafuteni, sisi tunajua kwenye watoto wako, tutawaonyesha ili tuweze kusaidiana, ili hao watoto waweze kusaidika, wenye wanaweza pata elimu wapate. Basi hao watoto mahali penye mko, msiwafiche nyumbani. Wacha pia washiriki na watoto wengine kwa mambo ya shule, kwa mambo ya kanisa, kwa mambo ya jamii na mchukule pia kama wanadamu wa kawaida, kwa sababu wako na umugu pia ndani yao. Kwa basi tunaomba sana wazazi, pendeni hawa watoto, nyecheni upendo kama watoto wengine, msiwabague hawa watoto. Mamlaka ya usafiri na usalama wa barabarani NTSA imeendeleza msako dhidi ya shule za udereva ambazo zijasajiliwa. Msako huo wafuatia kanuni mpya za NTSA ambazo zinazitaka shule za kuendesha magari kulipa leseni kwa kila tawi linalofunguliwa. Kulingana na NTSA, baadhi ya shule zinafanya kazi kinyume cha sheria licha ya kujua kanuni hizo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Halo. Shukran sana Walo kwa taarifa hiyo.
Kenya ilijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutafsiri mnamo Septemba tarehe 30, Wakenya wakikumbatia lugha mbalimbali. Siku hii ilianzishwa na shirikisho la kimataifa la watafsiri IFT katika siku kuu ya Mtakatifu Jerome, ambaye anajulikana kama mwanzilishi wa tafsiri, kwani alikuwa mtu wa kwanza kutafsiri Biblia kwa lugha ya Kilatini kutoka kwa toleo la asili la Kiebrania, jambo ambalo liliwezesha wimbi la tafsiri zingine ili iwe rahisi kwa kila mtu kusoma Biblia ulimwenguni. Mwanahabari wetu Fedhi Manimugu anatuarifu zaidi. Hii leo kazi ya uinjilisti miongoni mwa vikundi vya watu ambao hawajafikiwa na Injili inawezekana tu ikiwa tuna watu wanaotafsiri lugha kwa vikundi ambavyo havijafikiwa ulimwenguni. Mratibu wa tafsiri ya shirika la Life Ministry Kenya, Bernard Matete, anasema kupitia kutafsiri filamu ya Yesu katika lugha zaidi ya 40 humu nchini na zaidi ya lugha 2000 ulimwenguni, imefanya iwe rahisi kwa wainjilisti kuwafikia wengi kumjua Yesu vizuri katika lugha yao ya kiasili. In Kenya like now we have translated 44 languages, Kenya languages, and in our translation I'll tell you we have 65 languages, and now we have translated 44. We still have a journey to walk, and my prayer and desire is that we translate all. That means each has an access to the mother tongue. Mwenzake Wesley Kosgei anayefanya kazi katika shirika hilo amesema kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kutafsiri, kwani imewawezesha kuwa na kazi rahisi ya kuwafikia watu tofauti, akisema kuwa wameweza kuwasaidia makanisa tofauti kuanzisha kanisa katika maeneo yaliyotawaliwa na Waislamu. Well, these people see it as an entertainment, but for us it's one way that we are sharing the gospel. And also, Jesus film has helped us so much in that recently our Baptist Church used it to plant a church in Rendile, Marsabit, and it contributes to pathing of fellowships, which is continuing until now. Siku hii ya kimataifa ya tafsiri pia inaashiria umuhimu wa wataalamu wa lugha, watafsiri wa kalimani na wataalamu wa istilahi, na kuufahamisha ulimwengu kiasi cha upana uliosababishwa na lugha. It is very, very essential and important to me, and I'm sure to everybody, to be involved and to be concerned with issue of translation. Because translation is bringing what we don't know clear to our own language, whether it is local or it is international languages. And especially for us as Christians, when we translate some of the things from other languages into our language, the things we are translating bring hopes to our people. And this hope is connecting us with God. That is, I'm speaking from church perspective or missional or cross-cultural issues. Because as missionaries, we are going to meet people in different languages. Unless we translate the word, the message, the gospel in their language, they will not get what really we are meaning. Pia utafsiri una jukumu muhimu katika kuunganisha mataifa pamoja na kuimarisha amani na usalama wa ulimwengu. Let us encourage our children, that is now to the families, to the parents, leaders, to open the way in the church, to help congregation to learn the language. And when I'm speaking like that, also I'm involving the institutions, the schools, universities, colleges. Let this language be encouraged, people to learn, because it is opening door. And even those who are in companies, those who are going to work in market, those who are going to work in foreign affairs, it is good for linking people. The world is becoming global, as people are saying and as we are learning. We need to be global. Let us really lift up our socks and help our children. Even if I don't know the language, I'm helping my children
to learn Swahili, to learn any language that is good for them. Mnamo mwaka wa 2017, shirika la UN lilipitisha azimio hilo na likatangaza kuwa Septemba 30 ni siku ya kimataifa ya tafsiri, mkataba ambao ulitiwa sahihi na nchi 11 ikiwa ni pamoja na Azerbaijani, Bangladeshi, Belarusi, Costa Rica, Cuba, Ecuador miongoni mwa zingine. Kwa kuwa tafsiri iliongezewa nguvu na nchi nyingi, imeonekana katika miaka mingi ikizaa matunda. Ili kupata tamaduni zetu, tunahitaji kuelewa lugha tofauti, na ndivyo basi watafsiri wanaofanya kazi kote ulimwenguni wanaonekana kuhifadhi na kupata utamaduni na urithi wa ulimwengu. Introduction to religion. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Faith Imani Mugo. Shukran sana Faith Imani Mugo kwa taarifa hiyo, lakini mtazamaji naomba kupumzika kidogo na rejea baada mdoso kwa mrefu ikiwemo na taarifa za biashara na pia michezo. Usiondoke ulipo. We praise together, we praise him. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose, to hug women. When they come crying and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise him. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Karibu tena mtazamaji. Zaidi ya vikundi 56 kutoka kaunti ya Taita Taveta sasa vitafaidika na kuku wa kisasa kutoka mradi wa kilimo wa Kenya Climate Smart Agriculture KCSAP ambao unatekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Taita Taveta na shirika la Carro. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya ugawaji wa vifaranga 1690 katika kaunti ndogo ya Matate, Waziri wa Kilimo Taita Taveta Davis Mongoma alisema zaidi ya shilingi milioni 12 zitatumika kusambaza zaidi ya vifaranga 33,000 kwa vikundi kadhaa kaunti hiyo. Niko na uhakika kitambo miaka miwili ifike, tutakuwa na mbuzi wengi, tutakuwa na kuku wengi, tutakuwa tumejidevelop shambani, tutakuwa tumejisimamia zaidi. Tuko na uhakika kwamba tunaweza tukafuatilia hii mradi na tuhakikisha kwamba watu wamepatiwa kuku na kweli kuku zinazaa. Na nimeona tumepitia pale lingine watu wamepata mayai, si ati hadithi. Watu wako na wameanza kubadilisha, wanaweza kauza. Kwa hivyo kitu ambacho tunataka baada ya miaka fulani hii project hiyo sustainable ikiisha, watu wanaweza maisha yao yanaweza ikabadilika, hii women group inaweza ikabadilika maisha yao, na county mzima inaweza ikajitegemea. Tunataka mufanye ukulima kama biashara, na mkiwa kwa kikundi kama hii kwa wakati huu vile muko hapa na muko saa hii tumeleta kuku 1,000. Na hizi kuku 1,000 mkiweka vizuri na sianze sasa kutaga mayai kwa kila mkulima mayai si mtapata 50 kila moja. Sasa kuku 50 mayai itakuwa ni kiasi gani? Itakuwa kwa hiki kundi, na waziri atawasaidia na kaunti atawasaidia, hata kama ni kutafuta market hapa. Mtakosa market kweli?
hamtakosa. Na michezoni ni kwamba Harambee Stars inatarajia kumenyana na Mali nchini Jumapili hii katika uwanja wa Nyayo. Timu hizo zikitafuta nafasi ya kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka kesho. Ndoto za timu ya taifa ya Harambee Stars za kushiriki kwenye kombe la dunia zimeendelea kufifia baada ya kupoteza kwenye mechi ya 3 katika makundi. Usiku wa Alhamisi hautasaulika kwa Harambee Stars kufuatia matokeo mabaya ambayo yaliandikishwa na timu hiyo katika uga wa Adra Stadium nchini Morocco. Harambee Stars ililazwa mabao 5 bila jawabu na Mali katika mechi iliyochezwa saa 4 usiku wa Alhamisi. Mechi za awali za Harambee Stars dhidi ya Uganda na Rwanda ziliisha sare ya 0-0 na 1-1 mtawaliwa. Na kaunti ya Kakamega ndiyo itakuwa mwenyeji wa sherehe za kutuza wanamichezo bora wa Kenya maarufu kama Soya mwezi Januari mwaka 2022. Hii ni baada ya mwanzilishi wa tuzo hiyo Paul Tegat ambaye ni rais wa kamati ya taifa ya Olimpiki Kenya NOCK kusaini maelewano na gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya Oktoba tarehe 7. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini katika makao makuu ya kaunti hiyo, gavana Oparanya alioshukuru waandalizi wa hafla hiyo wakiongozwa na Daktari Paul Tegat kwa kuchagua Kakamega kuwa mwenyeji wa hafla hiyo. The Soya Awards event presents a unique opportunity for grassroots athletes, especially from Kakamega County, to interest with the reigning elite superstars, including the Olympians from the recently concluded Tokyo Olympic Games and other invited guests. Through these awards and recognitions, youth have been socially transformed, various sports disciplines have been promoted, and careers in sports have been defined. In addition, the Soya annual event has given rise to creation of links between sports and corporate organizations, which have gone a long way in benefiting sports people. So I want to say that this MOU that we are going to have, we will make sure that it is going to be effected to the letter, and we make sure that we support and so we celebrate the work of these sportsmen that they have sacrificed for all of us, because this Soya Awards, it is an event that encompasses, it brings all sportsmen from all disciplines to share a meal and share one night together, and be able maybe to explore also the country when we come this part, when we come to this part of the region. So I'll be very happy that when we approached our governor, he graciously accepted to host Soya Awards, and we are looking forward for a very glamorous, successful event during that day. So thank you very much, Your Excellency, and we are looking forward that the event is going to be a successful one. Thank you very much. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni ya leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutazama taarifa zetu, na kwa wale wote walioweza kufanikisha taarifa hizi. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Unafahamika kama Dolly Mwirigi. Kumbuka kwamba jua litawaka na tutajaribu tena. Usiku mwanana mpenzi mtazamaji.